couldn't come. Okay, so instead we have Ms. Ruzana Adamian, who is the head of Construction and Scientific Technical Normative Department. Then we are having Ms. Tanya Arzumanian, who is the head of Housing Stock Management and Communal Infrastructures Department from the Urban Development Committee of Republic of Armenia. Then we will be having Liliana Alcheva, who is the Deputy Director for Habitat for Humanity Macedonia, and Liliana is joining online. And then we are having Mr. Jasmin Gabela, who is the Executive Director from Enova, Bosnia and Herzegovina. Both Liliana and Jasmin are actually implementing the REELIH project in Bosnia and Herzegovina and Macedonia. So we will be having examples from these two countries. We are running a little bit late, so let me just give the floor first to Ms. Ruzana Adamian to start with her presentation. Thank you so much. Նախ ուզում եմ ողջունել բոլոր մասնակիցներին, շնորհակալություն այսպիսի հնարավորության համար։ Այսօր ես փոխարինում եմ այսպես ասած պարոն Դավիթ Գրիգորյանին, կներկայացնեմ հնարավորինս կարճ ամփոփ այն ամբողջ ուրեմն ռազմավարական մեր տեսլականը, որը քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից այսօր մշակվում է, մշակման ընթացքում է եւ տեսնում ենք ավելի հեռավար ժամանակահատվածում։ Քաղաքաշինության կոմիտեն ներկայումս իրականացնում է օրենսդրական եւ ենթաօրենսդրական բարեփոխումներ էներգոարդյունավետության եւ էներգախնայողության ուրեմն կարգավորումների շրջանակներում։ Բազային տվյալները, որոնք կարող են հավաքագրվել հատկապես բազմաբնակարան շենքերի մասով, ուրեմն ուզում եմ արձանագրել, որ դրանք ներկայումս էլ առկա են, սակայն դրանք արդիականացման կարիք ունեն եւ տեխնիկական եւ մարդկային ռեսուրսի համալրման միջոցով նախատեսում ենք առաջիկայում հեռահար տեսում ենք օրենսդրական կարգավորումներ դեռ լոկալ բնույթի ծրագրերով շատ կարևորում ենք այ էներգախնայողության եւ էներգոարդյունավետ միջոցառումների ուղեկցումը զուգահեռաբար այլ միջոցառումների հետ կարևորագույնը մեր հանրապետությունում համարելով սեյսմիկան երկրաշարժադիմացկունության ապահովումը բոլոր շենքերի, այդ թվում բազմաբնակարան շենքերի մասով։ Պարզ է, որ միջոցները, որոնք կնախատեսվեն, դրանք կլինեն համակցված, որոշակի դեպքերում տարբեր ուրեմն ուղղություններով ներդրված, որտեղ շենքերի տեխնիկական վիճակները բնական է իրարից պետք է կտարբերվեն եւ միջոցառումները որոշակի ձևով նրանք էլ կլինեն տարբեր այդ միջամտությունները սակայն առաջնահերթությունը ուրեմն կտրվի սեյսմիկ խնդիրներին դրան զուգակցող նաեւ էներգոարդյունավետ միջոցառումներին Կուզեի ամփոփել խոսքս ինչով, որ ներկա վիճակում հիմա շրջանառում ենք պետական գերատեսչություններում շրջանառվում է կոմիտեի կողմից մշակված, ուրեմն թվով շուրջ 45-ից 50 շենքշինությունների, ավելի շուտ վարչական շենքերի ոչ բազմաբնակարան, ինչու որտեղ գիտեք, որ բազմաբնակարան շենքերի մասով խնդիրները շատ ավելի խորացած են եւ պահանջում են ավելի խորը ուսումնասիրություն եւ բարդություններ կան դրանց իրագործման մասով, վարչական շենքերի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության ապահովում եւ դրան զուգահեռ նաեւ անձնագրավորման գործընթաց։ Անձնագրավորման գործընթացի շրջանակներում էլ ուրեմն նախատեսում ենք հաշվառել շենքերի տվյալ շենքերի մասով էներգետիկ ցուցանիշները այդ շենքերի արկա փաստացի վիճակը նկարագրել, որովհետև միջև չունենանք արկա վիճակը չենք կարող հասկանալ, թե ինչ միջոցներ պիտի կիրառվեն ապագայում։ Բնական է, որ բոլոր միջոցառումները իհարկե այսօր այն ինչ որ նախատեսում ենք այս ծրագրի շրջանակներում կֆինանսավորումը կլինի կամ պետական կամ համայնքային միջոցների հաշվին, բազմաբնակարան շենքերի մասով էլ կարծում եմ Տիկին Արզումանյանը արդեն բացատրել է, որ
այդտեղի ֆինանսավորման խնդիրները շատ առանձնահատուկ են եւ կլինեն տարբեր մոտեցումներ։ Օրենսդրական դաշտում էլ նորմատիվ փաստաթղթերը մշակման փուլում են, մենք երեկվա հանդիպման ժամանակ էլ ես նշեցի, որ համագործակցում ենք ուրեմն UNDP-ի հետ, իրենք ստանդարտներ են ուրեմն այսօր տեղայնացրել Հայաստանի Հանրապետության համար, որոնք շատ կարևորվում են եւ կիրառելի են մեր եւ նախագծողների կողմից եւ կառուցապատողների կողմից, քաղաքաշինության կոմիտեն էլ պատվիրել է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին էներգոարդյունավետության ցուցանիշների գնահատման շինարարական նորմեր։ Կարծում եմ, որ մինչև տարեվերջ նորմերը կմտնեն ուժի մեջ եւ դրանք կիրառվեն ամբողջ տարածքում։ Ընդ որում կուզեի նշել նաեւ, որ նորմերը մշակվում են ոչ միայն բազմաբնակարան շենքերի համար, այլ այդ նորմերը կիրառելի կլինեն եւ հասարակական, եւ արտադրական, եւ բնակելի ուրեմն կառուցապատում իրականացնող մեր քաղաքաշինական սուբյեկտների մասով։ Այսքան։ Եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Thank you very much. I see there are questions, but we will take the questions at the end. If that is okay, we will do the presentations. Yes? Okay, so let's take the questions. Please go ahead. Ներկայացնում եմ Երևանի քաղաքապետարանը, ճիշտ հասկացա, որ բոլոր շենքերն են ուսումնասիրվելու տվյալների հետ կապված։ Տվյալների հետ ուրեմն բոլոր շենքերի համար կկազմվի ծրագիր ըստ առաջնահերթությունների։ Առաջնահերթ իհարկե դիտարկման արժանի են բազմաբնակարան շենքերը։ Ես այդպես եմ կարծում, որպես քաղաքաշինության կոմիտեի, ասենք, աշխատակից։ Բազմաբնակարան շենքերը իսկ հաջորդական քայլերը իհարկե կվերաբերեն նաև եւ հասարակական եւ արտադրական շենքերի։ Thank you so much. Տեսեք, անձնագրավորման համար այո, պարտադիր է տեխնիկական վիճակի հետազննությունը, պարտադիր։ Այլ հարց է, թե Տիկին Ադամյանը արդեն ներկայացրեց այդ հետազոտությունը եւ անձնագրավորումը ինչ առաջնահերթությամբ ում միջոցների հաշվին իրականացվի։ Ես ձեր հարցից այդպես եմ հասկանում, կարծես թե դուք պատկերացնում եք, որ համատարած պետք է պետությունը տեխնիկական վիճակի հետազննություն անի, կարծես հարցից այդպես եմ հասկանում, որ դուք տենց եք ընկալել, բայց ոչ, այդպես չի, օրենքը իհարկե կկարգավորի, որ պետք է ունենան բոլոր շենքերը անձնագիր, իսկ անձնագրի համար տեխնիկական վիճակի հետազննությունը պարտադիր է, դա միանշանակ է, իսկ պետությունը որ դեպքերում կմասնակցի, ինչ չափով եւ ինչ առաջնահերթությամբ, դա արդեն օրենսդրական ակտեր ընդունելուց հետո կառավարության որոշմամբ կկարգավորվի։ Շնորհակալ։ Thank you so much. Thank you both for your intervention. Thank you so much, and thank you for stepping in for your colleague. Now I would like to give and continue with Tanya, as you already started, and give the floor to you, please, Tanya. Շնորհակալություն։ Ես կփորձեմ Տիկին Ռոզանի ասածը շարունակել եւ ընդհանուր առմամբ նաեւ ոնց որ մեր նպատակները, այսպես կոչված, ամփոփել։ Այստեղ քանի որ սեսիան վերաբերում է ավելի շատ բազմաբնակարան շենքերի տեղեկատվական համակարգերին եւ մասնագետների կրթական ծրագրերին եւ դասընթացներին, այս մասով եմ ուզում խոսել, նախ սկզբի համար ուզում եմ արձանագրենք, որ ինչ է տեղեկատվական համակարգը, բոլորս գիտենք, որ դա որպես պետական մարմին ենք ասում, որպես քաղաքականության մշակող եւ որոշում կայացնող հաճախ, դա առաջինը գործիք է որոշում կայացնողների եւ քաղաքականություն մշակողների համար, որը մենք ցավոք սրտի այսօր ունենք ոչ լիարժեք նման տեղեկատվություն, արդեն իմ գործընկերը նշեց, մենք ունենք տեղեկատվություն որոշ ծավալով, որի
որը նախ ծավալը ամբողջական չէ եւ երկրորդը դրանց մի մասը արդեն այդ տեղեկատվության իրենց արդիականությունը սպառել են, որտեվ մեր օրենսդրության համաձայն շենքերի վերաբերյալ գոնե տեխնիկական վիճակի հետազոտության մասին եթե խոսենք, որոնք ընդհանուր առումով բոլոր նկարագրերը ներառում են, առնվազն 10 տարին մեկ պետք է արվեն, իսկ մեր մոտ եղած տվյալները հաճախ 2 անգամ գերազանցում են այդ ժամկետը եւ այլևս ակտուալ չեն։ Ինչ խնդիր է առաջացնում մեր համար այդ համակարգի բացակայությունը, այն խնդիրը, որ օրինակ այսօր մեր քաղաքականությունը առավել դեռևս հիմնված է իրավիճակների վրա, այսինքն պետությունը ավելի իր ուշադրությունը, եթե խոսենք պետության համայնքի մոտեցումներից, ապա այսօր մոտեցումները հիմնական հիմնված են իրավիճակի վրա, այսինքն պետությունը ուշադրություն սևեռում է այն հատվածներում, որտեղ կա ավելի վատ վիճակ, փաստացի արդեն արձանագրված վատ վիճակ, եւ որպես կանոն դա վերաբերում է եւ բազմաբնակարան շենքերին եւ տարբեր նշանակության շենքերին, այսինքն եթե մենք նույնիսկ հետայացք նետենք մեր բոլոր ծրագրերում կլինի դա բազմաբնակարան շենքեր, կրթական, առողջապահական, մշակութային եւ այլ օբյեկտներ, ապա բոլոր դեպքերում այս պահին պետությունը ծրագրեր իրականացնում է փաստացի այն մասով, որտեղ կան, երբ որ կամ շենքերը կամ արդեն քանդման ենթակա են կամ վերակառուցման կարիք ունեն, այսինքն որտեղ արդեն ֆիքսված կան կարիքները, բայց մենք չենք բացառում, որ համատարած տեղեկատվության արկայության պարագայում հնարավոր է, որ այդ կարիքները պարզվի, որ որոշակի շտկման նույնիսկ կարիքներ ունեն, այսինքն չեն արտացոլում այն հիմնական պատկերը ինչ ունեն։ Ես նույնը բազմաբնակարանի մասով կուզեի 2 բառով ուղղակի մանրամասնել, մեր ավելի քան 19,000 շենքերից, եթե նայենք արկա տեղեկատվությանը, որը մենք ունենք, որը մեզ հասանելի է, որը մենք հավաքագրում ենք մարզերից, համայնքներից եւ տեխնիկական վիճակի հետազոտություն իրականացնող կազմակերպություններից, մեր բնակֆոնդի 20 թվականի դրությամբ 3,2% գերազանցող արդեն գտնվում է անբավարար վիճակում։ Սա ըստ արկա տվյալների, բայց մենք ոլորտի մասնագետները, շահագրգիռ կողմերը գիտեն, որ իրական պատկերը վստահաբար այլ կլինի, երբ որ մենք ունենանք տեղեկատվական համակարգ եւ այդ ընդ որում տեղեկատվական համակարգ ունենալու դեպքում ոչ միայն շենքի ընդհանուր վիճակի վերաբերյալ կարիքների մասին մենք ունենանք պատկերացում, այլ մենք գիտենք, որ բացի շենքը ընդհանրական ինչ որ կարիքներից ունի նաև առանձին, օրինակ եմ ասում, տվյալ շենքի կառուցվածքում, ասենք ջրահեռացման համակարգերի վատթար վիճակ, չգիտեմ, առանձին տանիքների, այսինքն ընդհանուր բաժնային գույքի առանձին հատվածների կարիքների մասին տեղեկատվությունը եւս մեր մոտ իրական պատկեր մենք դեռևս չունենք։ Իմ գործընկերը արդեն ներկայացրեց, որ մենք դա պատկերացնում ենք անձնագրավորման միջոցով այդ խնդիրը լուծել, անձնագրավորման հիման վրա տեղեկատվական համակարգի ստեղծման արդեն առաջին փուլով այս տարի պետք է մշակվի բազմաբնակարան շենքերի մասով տեղեկատվական համակարգ ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը, այս տարվա համար արդեն պլանավորված է եւ դրա համար շատ ուրախ ենք այսօր լսել նաեւ մեր գործընկերներին, լսել նրանց փորձը այդ մասով, ինչ կարող են մեզ փոխանցել, ինչպես շարժվել, ինչպես առաջ գնալ եւ ինչպես արդեն նշեցինք, քանի որ այդ անձնագրերը մեր արդեն օրինակելի ձևերն ենք մշակել, ունենալու են էներգետիկ անձնագրեր, մենք նաեւ տեղեկատվություն կունենանք շենքերի էներգետիկ բնութագրերի վրա եւ պետության համայնքների առաջիկա տարիների ծրագրերը կլինեն առավել կարիքների վրա հիմնված եւ առաջնահերթությունների որոշման տեսանկյունից առավել հասցեական։ Եվ իդեպ նաեւ պարբերաբար կթարմացվեն արդեն իրականացված ծրագրերի հիման վրա, որովհետեւ մենք այսօր ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ բավականին լայն ընթանում են բազմաբնակարան շենքերի էներգարդյունավետ արդիականացման ծրագրեր եւ Երևանում եւ մարզերում սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում, բայց այդ տեղեկատվության թարմացումը ըստ էության որևէ տեղ չի կուտակվում լիարժեք, որ կարողանա հետագա քաղաքականություններ մշակելու համար օգտակար լինի։ Իհարկե, այս մասով շատ նախորդ սեսիայում ես ասեցի, այս ամբողջ process-ում մեզ շատ կարևոր են մասնագետների, այսինքն ինֆորմացիա կրող, ունակությունների տիրապետող մասնագետների ներգրավումը այս հարցերում կամ առնվազն արդեն ներգրաված մասնագետների
ունակությունների բարձրացումը, կառավարությունը այդ բացը իհարկե նոր չի, որ նկատել է, ֆիքսված է այդ խնդիրը վաղուց սկսած բազմանական շենքերի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանցից մինչև նույն էներգետիկ աուդիտի եւ այլնի առումով, եւ մենք բազմական շենքերի մասով նախատեսում ենք այդ գործընթացում ներգրաված մասնագետների վերապատրաստում, որը պիտի իրականացվի արդեն իսկ մշակված, որը դեռ իհարկե դեռ չի ընդունվել, բայց այս տարի մենք հիմա օրենսդրական մակարդակով փաթեթը կառավարություն ենք ներկայացրել, պահանջները երբ որ կսահմանվեն, այդ պահանջների հիման վրա պետք է մշակվեն դասընթացներ եւ վերապատրաստման միջոցով փորձենք ունակությունները բարելավել։ Իհարկե առաջիկայում նախատեսում է նաեւ բնակ ֆոնդի կառավարման համակարգի ընդհանուր բարեփոխումներ եւ չենք բացառում, որ հնարավոր է, որ այս վերապատրաստման փուլից հետո կառավարությունը անցում կկատարի այդ գործունեության ավելի խիստ պահանջների, մասնավորապես դա օրինակ, այնինչ կասեմ այս պահին օրինակ է, կառավարության տեսլականը չէ դեռևս, բայց մասնավորապես, այսինքն չբավարարվել վերապատրաստումով եւ օրինակ դնել որակավորման կամ լիցենզավորման պահանջ այդ գործունեությունը իրականացնողների համար, որովհետեւ մենք գիտենք, որ այսօր լիցենզավորվում, որակավորում են ցանկացած գործունեություն, իսկ նման ծանր եւ մարդկային կորուստների եւ անվտանգության սպառնալիքներով sense հագեցած մի ոլորտ, փաստորեն այսօր կառավարվում է ոչ մասնագետների կողմից, նույն կառավարման մարմինները չունեն այդ ունակությունները, չունեն տեղեկություններ Տիկին Ռուզանը շեշտադրեց Հայաստանի համար ամենակարևոր սեյսմիկ շենքի տեխնիկական վիճակի սեյսմիկ բնութագրիչների վերաբերյալ չունեն տեղեկություններ, չունեն գիտելիքներ, բնականաբար չունեն գիտելիքներ նաև էներգետիկ ցուցանիշների վերաբերյալ եւ դրանց բարելավման մասով բնականաբար չունեն պատկերացումներ։ Մենք հույս ունենք, որ այս նմանատիպ ծրագրերը, իդեպ հույս ունենք նաև համագործակցել մեր ճարտարապետության եւ շինարարության ազգային համալսարանի հետ, որտեղ այդ փաստաթուղթը եւս մշակել ենք նրանց հետ համատեղ եւ հույս ունենք, որ համագործակցությամբ մենք այս փուլում վերապատրաստման միջոցով կբարելավենք գիտելիքները, իսկ հաջորդիվ արդեն միգուցե սա կտեղափոխվի այլ դաշտ։ Կուզեինք նաև մեր հաջորդ մասնակիցներից լսել այս երկու մասով իրենց երկրներում ինչ ճանապարհ են անցել, հա, եւ տեղեկատվական համակարգի մեջ եթե երկրներ ներկայացնեն իրենց փորձը, ես կուզեի հասկանալ բազմամնական շենքերում շենքերի մասին տեղեկատվական համակարգ ստեղծելու ժամանակ արդյոք դրանց մեջ ներառվում է նաև տվյալ շենքի կառավարման մասին տեղեկություններ, այսինքն շենքը ինչ մարմնի կողմից է կառուցում, մասնավորապես ինչքան գումարներ են հավաքագրվում, ինչ ուղղությամբ են ծախսվում եւ այլն, կուզեի նաև եթե կա այդպիսի փորձառություն, որպեսզի մեզ հետ կիսվեն, առայժմ երևի այսքանը, հետագայում քննարկման միջոցով ավելի կշարունակենք, շնորհակալ եմ։ Thank you very much to both of you. I think I'll just put this down. Really important to hear the experience from Armenia and really welcome that this is coming from the ministry level. This is a huge thing. Not every country actually has this mapping of their own buildings. And many times this is the work done by NGOs to supplement this work. So this is really great that Armenia is really leading on this from the higher up level. I think as you mentioned, 3 or 2 at least important points. This tool is important for the decision makers. You need this registry and mapping of multi-apartment buildings in order to really set up the program. If you want to renovate, if you want to set up a program for renovation of buildings, you really need to know what is out there in your country, what is the problem, what are the types of buildings. I think many times it is very much common for the countries of Central and Eastern Europe and CIS countries. You will find that the buildings are very similar in your country, so you can apply similar measures to similar buildings, and you need the mapping for this. So this is really important, what you mentioned, as well as another point of training of professionals for the management of multi-apartment buildings. This is something I think that many countries are dealing with.
many countries of Central and Eastern Europe and CIS. And I think it was mentioned many times that this is a complex issue and homeowners themselves do not have this kind of knowledge. So this is really, really another important step, which is great that Armenia is looking at this. So thank you so much for both of your interventions. We will now move online. Online, we are having Liliana Alcheva from Habitat for Humanity Macedonia, and Liliana will present their experience from Macedonia, how they started to create a registry of multi-apartment buildings. Liliana, the floor is yours. Thank you, Zita. Can I share my presentation? Do you see it now? Yes, we can see it. Okay. Thank you very much for this opportunity, and congratulations to the Armenian colleagues for organizing this conference. As we all know, there are a lot of discussions about how we are implementing actually the multifamily apartment buildings retrofits in the Central and Eastern Europe. And in my presentation, we will see that a very comprehensive approach is required if we want to have a successful retrofits and have more and more renovated buildings in our countries. I will focus on the evidence-based approach, very similar with the colleagues from Armenia, from the ministry who presented right now, and the capacity building for the stakeholders. In our mutual discussions among the colleagues who are working on the REELIH project, we are very much focused on this part of the activities, not only on the pure retrofitting of multifamily apartment buildings, and also how important is the awareness raising and information sharing to have a successful renovation of the buildings. No need to say that the renovation of multifamily apartment buildings in Central and Eastern Europe is a very complex issue due to many reasons. First of all is the high level of privatization of the apartment buildings. Another one is the understanding that housing is more social than a commercial or market-oriented issue. So that also creates a lot of troubles. In our multifamily buildings are living people with a different social structure. There are no financial and social supporting mechanisms. So we are facing with a lot of problems. From the side of energy poverty, and now with the increasing prices of energy, these problems will be even worse. And also we are facing with a low level of renovated multifamily apartment buildings. Habitat Macedonia is working on this issue since 2009, and we are seeing the REELIH project as a shell that is covering most of our activities, and we are trying through the REELIH project to emphasize some of the already started things and to put them into the force. So, so far, through our activities financed by USAID, by Habitat International finances, our own resources, and the resources from the microfinance partners, we have actually renovated 65 apartment buildings. And because of that, we proved that with the award in 2018, that actually this renovation can produce an energy savings and reduction of CO2 emissions. So this is a good thing and has to be continued in the future. Many factors are affecting the renovation of multifamily apartment buildings: a legal framework, market-based financial mechanisms, management. Habitat Macedonia is working on all these issues, but in this presentation, I will focus on these three: one, which is the evidence-based approach, capacities of relevant stakeholders in the sector, and how important is the information sharing and awareness raising activities.
we started with the implementation of Register of Multifamily Apartment Buildings, which is a legal obligation. It is stated in the housing law, but so far the municipalities, it's their duty to do this Register of Apartment Buildings, haven't done that. So in 2014, actually, this is in 2014, Habitat Macedonia started to implementation with the Register of Apartment Buildings, developed our own methodology and started with 3 pilot municipalities as a part of the USAID finance project, improving energy efficiency for the low-income household. Then after this project finished, we continue with the implementation of Register of Apartment Buildings with our own resources, combining different models, how to continue with that, but still keeping and developing the methodology for data collection, data profiling, and data presenting, database management, actually. Now, at the moment, we have covered 33 municipalities in Macedonia, have a database of 4,600 buildings, which have 125,000 apartments. So it's an impressive database, and that we are using for different reasons. As the representative from the ministry from Armenia said, for the planning, for the decision-making processes, we are doing calculations of energy saving, CO2 emissions, how much the cost for the retrofits will be, and we are using that for our own purposes. And I have an information that this database has been used by external consultants who are doing some activities for the municipalities. So far, I haven't an information whether the municipalities are using for their own purposes for the decision making. We developed through this Register of Apartment Buildings and Apartments, developed a methodology for local action plans for energy efficiency in the residential sector, which is a kind of compatible with the SEAP methodology or SECAP methodology. And now with other energy efficiency project financed by Horizon 2020, we will upgrade this methodology. After that, we've developed a web tool for energy efficiency, which is an interactive tool that can be approached to the building level and see the main characteristics of the buildings. Another important thing is Tabula, which is a separate methodology, but still the information from the Register of Apartment Buildings can be used for that. And Tabula is the basis for the preparation of the national strategy for long-term renovation of the buildings. So this is how the web tool looks like. We have a short video, but in this situation is too complicated to show the video. Probably some other time, or the video can be found on our web page. Also, I would like to tell a couple of words about the Tabula methodology, which is a part of the REELIH project. It is very important for our Ministry of Economy, which is responsible for the preparation of the long-term renovation strategy. And we are a part of using the information from the RABA, doing a direct typology on the field, typology of the buildings. The resource center was also developed as a part of the previous USAID and Habitat Finance project, improving energy efficiency, but now with the REELIH project is upgraded, and with the other Horizon 2020 energy efficiency project that Habitat Macedonia is implementing is even enriched. So on this online web page, you can find information about the different aspects of energy efficiency, focusing on multifamily apartment buildings. And also can find you can approach to the Register of Apartment Buildings and see at the municipal level how are the characteristics of the buildings. A part of this online center, in the frame of other projects, we've established 2 physical resource centers in 2 municipalities.
What is very important as a side activity, but is actually a crucial activity, is to increase the level of information of the homeowners about the concrete topics related with the concrete renovation of their multifamily apartment buildings. And whenever is needed, when unfortunately in the past 2 years due to the pandemic, we haven't organized this type of events, but also there is a lower interest because of the pandemic and the worsening economic situation among the homeowners to renovate their buildings. Those are the gatherings that are normally done in a cooperation with the municipality in the public space, and we are talking directly about informing directly the homeowners about the direct renovation of their buildings, how to select a contractor, how to calculate loan installments, what will be the additional cost, how they can do that, and give them a concrete information about the renovation of the buildings. This is more a long-term approach to creating an enabling environment, which is education or training for the homeowners. And we are doing that for the homeowner association, basic information about how homeowner association is functioning, what can be the financial management aspects of the homeowner association, what is important for the maintenance of building, what are their legal obligations, how can they establish then what are their rights and responsibilities towards the service providers, how and the most important thing is how to reach a consent at the level of the homeowner association or the decision-making processes with the homeowner associations. This is the activity that we are very proud of, actually the introduction of the curricula for energy efficiency in the technical high schools. And this is the training that is organized, actually it's an extracurricular activity in technical high schools. And to support this activity, we are organizing also training for the teachers annually to exchange the experiences and also to find something new topics to be presented in front of the high school students and interns. Also, a training for the entrepreneurs is very important. This is already developed as a training curricula, and is organized actually for the interested, mainly young people after finishing the university. And stakeholder advisory group is one of the models of community engagement. Forums and other gatherings are very important to spread the idea, to exchange the experience, learn something new for all of the stakeholders, involving all of the stakeholders in the sector. And presenting the activities in media, organizing roundtables, press conferences is also part of our regular activities. I've heard from the Armenian colleague that they've established a cooperation with the university, we as well, and also establishing a cooperation with the Chamber of Commerce is one of the beneficial activities to be done. Publication, information sharing is also important. And I will stop here because the time is running, and I think that I spent already my time for the presentation. Thank you very much. Thank you so much, Liliana. This was really great to see your example. I have maybe a question for you. You talked about several methods, how you collect the data on the multi-apartment buildings and how you are creating the registry. You mentioned the tabula method, and that it then serves the government or the ministry for creation of the renovation of the strategy of the renovation program. How does it relate to each other? How do you work with the ministry? Can you talk a little bit more about this?
Actually, the Ministry of Economy has a special department for energy efficiency, and they asked our support to help them to prepare a tabula methodology, which is recommended methodology for preparation of the long-term renovation strategy. So they approached to us and also require some support for application for the funds for the preparation of long-term renovation strategy. That was the question, I assume. Yes, yeah, I wanted to know what is the role of the ministry and you as well. So what is the cooperation? Yes. We are actually doing the tabula on the field, and the ministry is monitoring, and afterwards they will use the tabula report for the preparation of the long-term strategy for the renovation of buildings. Thank you. Perfect. Thank you so much for this. Yes, please, Tanya. Tanya has a question. Նախ շատ հետաքրքիր էր իրոք լսել եւ ուզում եմ մի հատ հարց տալ, որը ճիշտ ասած ես կուզեի ներկայացնել մեր երկրում ինչպես է եւ հարցը լսել, պատասխանը լսել։ Տեսեք, մեր երկրում բազմամնական շենքերի եւ այլ նշանակության շենքերի տարբերությունը հիմնականում շատ սեփականատերերի, մեկից ավելի սեփականատերերի արկայությունն է եւ դրանով պայմանավորված նաեւ ընդհանուր բաժնային գույքի արկայությունը, դա մասնավորապես շենքի տակ գտնվող հողն է կամ հարակից եւ ընդհանուր բաժնային գույք, այսինքն աստիճանավանդակներ, տանիք եւ այլն, չթվարկեմ ամբողջությամբ։ Հիմա ուզում եմ իմանալ տեղեկատվական համակարգում ընդհանուր բաժնային գույքի մասով որևէ արդյոք նույնն են կարգավորումները ձեր մոտ եւ եթե այո, ապա ինչպես են տեղ գտել դրանք տեղեկատվական համակարգում, որովհետեւ մենք երևի մեր նախապատրաստական փուլում ամենամեծ հարցը, որին դա ենք դեպախվել ենք, ես կարծում եմ, որ դա է։ Միգուցե դրա պատճառներից մեկն էլ նա է, որ մեր մոտ ընդհանուր բաժնային գույքը որպես առանձին միավոր գրանցված չէ շենքի կազմում, մեր մոտ շենքի կազմում գրանցված են սեփականության իրավունքով բնակարանները, ոչ բնակելի տարածքները, իսկ այս մասով ուղղակի սեփականության վկայականում նշում կա մասնաբաժնի մասին, պատկանող տվյալ սեփականատիրոջը, բայց առանձին որևէ չափելի միավորով արտահայտված չի, բացի այդ կոտորակային թվից, կուզեի իմանալ ձեր մոտ եթե նույնն են կարգավորումներ, արդյոք ոնց են դրանք արտացոլվում տեղեկատվական բազայում։ Շնորհակալություն։ Okay, I haven't heard the first part of the question, but because I couldn't manage with the translation, but I will try to answer. I think I understand what you are actually asking for. We developed this methodology on a very basic way, like going with the surveyors directly building by building, and then doing some measures, and also talking with the representative of the building, president of the homeowner association, or other tenant who would like to talk with us. After that, because when we collected several informations from the several municipalities, actually for each of the buildings, we have more than 40 parameters in terms of energy and construction characteristics of the buildings. Only 7 are required by the law. But the rest of the parameters that we have are actually collected to have more comprehensive view on that building. And after the information is collected on the field, our engineers in Habitat Macedonia are checking, actually doing data profiling, we've called that, are checking each building with the Google Maps and with the National Cadastre Office, the parameters that they have, and normally the mistake is only 5%.
The surveys and the information that are get directly from the field are differ from the information that are in the national cadastre only for 5%. If I answer that. And about the common spaces, actually, according to the Macedonian housing law, the whole building and the common spaces are belong to each of the homeowners of the buildings. The mentality is that the homeowners don't accept that obligation to take care after the common spaces, but according to the law, it's their obligation. Based on how big their apartment is, that obligation towards the common spaces is proportionally bigger. If I have bigger apartment, I have more common space to take care of. Thank you very much, Liliana. I see another question. Varsanik, please. Thank you for the interesting presentation. I wonder how the data collection is being done in systematic way. What is the management structure? What is the monitor? So in order to make it on regular updates and being monitored in a systematic way. So have you hired experts to go building by building, or you created a system where, for example, local municipalities are managing this, and how this data collection process is being financed? This is important because all the communities in most of the region, they lack budgets. So we need to understand how it is being done in Macedonia. Thank you. So the methodology has been developed and financed by the USAID project in 2014. After that, we are developing the methodology through our experience. It's not a very expensive thing. Actually, we are, first of all, signing a memorandum of understanding with the municipality, and because it's their responsibility, and the database management, once the exercise will finish, has to be responsibility of the municipality. They need to upgrade the information that are already collected, because it's a dynamic process. We are, as a Habitat Macedonia, are asking from the municipality to provide the surveyors who are local people, and we are training them how to do the survey in their municipalities, how to do the questionnaires. We also provided laptops for the surveyors who will go on the field and electronically fill the questionnaire, who has 40 and something questions. So once the data is collected, it's automatically collected in a Excel form, and then our colleagues, our engineers here in the office are actually checking the quality of the collected data from the field. And speaking about the costs, we are actually paying to the surveyors 200 dinars per building, per information per building, which is 3 and something euros. It's not very much for the survey, and depending on how many buildings are expected to be found in that municipality, we are according that adjusting the required budget for that activity. And then the management, it's still an issue. I mean, centralized management of this problem. And then in the REELIH project, we have an initiative to
put that under the national governmental body, which is the national cadastre. But that process is not finished yet because of the many reasons. I mean, when we started with this initiative, the pandemic started. There are already 2 years of living in that area, and to increase the interest among the national institutions is something very difficult and cannot be predicted. So we are in that process now. Thank you very much. Thank you, Liliana, for sharing your experience. We will move now to another speaker now from Bosnia and Herzegovina, and I give the floor to Yasmin to share his experience. Please, Yasmin. Thank you very much, Zita. Hello, everyone. So I have actually prepared a presentation so it's PowerPoint presentation. I will try to share our experience from Bosnia. Enova actually has been a partner in implementing the REELIH project for 7 or 8 years now, and we have worked in different parts of the country trying to actually facilitate the process of multi-apartment buildings renovation from several angles, really. So we have how's this? Do you know how's this working? No? Okay, so down. Okay, yeah. So one of the tools that we discovered right from the beginning was basically developing a building stock assessment, which is similar to what Liliana described, that is actually also being implemented in Macedonia. So the idea was to actually make an assessment of each multi-apartment building in certain area, and to actually come up with specific energy needs of each building, and to define a specific characteristics relevant to the renovation process. So this actually included surveys with housing owners associations and representatives and different people that are available for interviews, and using also data that was available on municipal level, you know, and using different sources of data to actually come up with as comprehensive view of that particular building as possible. We also used a survey, people actually going to the buildings and making photos and making measurements in order to actually have a more specific dimensions of the building, and to be able to actually calculate the energy needs, and to classify this building according to their characteristics. It's actually when we first started doing this, there wasn't something which I'm not sure if that is implemented in Armenia, and that is typology of buildings, which was done in the meantime in Bosnia. So typology of buildings was created according to type of building, so attached, semi-attached, you know, different size of building and so on, and also according to the period when the building was built. So actually the typology came up with the specific energy needs for different types of buildings. So this is, let's say, 20 types that could fit in. So based on this information, then we could actually with the measurements of buildings and surveys that we've done, we were actually able to put together a quite accurate assessment of the energy needs of that particular building, which then was very useful for later stages of both planning and implementation of the retrofitting. So this is the way it was done in Bosnia, and we were able to actually
implement these building stock surveys in several areas. And then basically they were first used to develop action plans. So on the local level to actually be able to know what is the exact what are the priorities, which buildings are priorities for retrofitting according to the energy needs, and what are the total investment needs for different measures. So based on that, action plans were actually developed. And then that same database was also made available for publicly. So house owners and house owners associations could actually be able to find information about their building and assess what are the energy, what are the investment needs, you know, which is kind of having energy audit, which is not full energy audit, but it's quite accurate for the needs of actually making decision to because this is I think part of the problem, that people, you know, usually don't know what, you know, you are trying to persuade them to do a renovation, and they don't, you know, they ask you, so what exactly, you know, why should I do it? You know, what exactly is my benefit? So once you can show them the savings and the level of investment, it's more accurate, and then it's something based on which decision can be more easily made. So let me move forward. Okay, so this is Bosnia, and this is where we have implemented these surveys and created the building stock. So this is this Tuzla canton, which is about 500,000 people in size. So and then in city of Doboj, Central Bosnia Canton, Sarajevo municipality center, so altogether about 3,500 buildings were surveyed. I mean, put into the database, yeah. So this was basically done, as I said. The way it was implemented was that each building was actually visited by actual people, and pictures were made and so on. You will see what then we have done with it. Oh, okay. I'm not really. Oh, okay. Yeah. So yeah. So I kind of discussed all this. So let me move on. Yeah. So basically, we use that data to create this 3D database model, which is in GIS 3D system, which was then made available basically to the public, and everybody could then actually find their building and see what are the energy characteristics, what are the investments needed, and what are the savings that they can make. So based on the data that we collected and this typology of energy needs, we were actually able to then calculate all these different measures, and to then create also this 3D database, which was as you can see, basically showing the whole neighborhoods and actually the whole cities. So we've done this in Tuzla canton, which was our first initial area where we implemented this survey, and basically this was then given to the municipality to be used, and yeah. So as you can see, it's quite graphic. Yeah. Yeah. So that's really what I wanted to show here, and here are our results. You know, the heating energy needs, and the savings, and the level of investment, and this is actually the end product of the whole process. So you can see also by the different so walls, floors, roofs, and so on, the level of investment, and based on that, action plans were created, and then that actually helped us to put together a financial model, you know, to actually work together with the municipalities and high levels of government to create a financing scheme.
And yeah, okay, so these are just some pictures of the projects that were implemented, and yeah, that's it from me. Thank you. Thank you. Thank you so much, Yasmin. I think this is a great example really to see why this mapping is needed, because you really showed us that first you do the mapping, then based on the mapping, you create an action plan. And based on the action plan, then further on, you create a whole financing model for this. So this is really great. And thank you for sharing your experience. I had one more question. When you did the mapping of the buildings, you said that you created this typology. So did you map like every building in the Tuzla canton, or you mapped the model buildings, and based on that, then you calculated the other buildings that are same type? Yeah, well, we did not actually make the typology. It was part of I think GIZ actually financed that project separately, and that required to actually define the climatic zones. You know, so there are different energy needs for different heating for different climate zone. In Bosnia, we have a more Mediterranean part and then more continental part. And then also they did, they actually took samples of different buildings, and they did detailed energy audits. And based on that, then they created this typology, which was then, which is something that is now used for, you know, even for detailed audits as a representative, you know, measures for energy needs. So it does require more detailed approach. Yeah. Thank you. Thank you very much for this. Please, Tanya, go ahead. Շնորհակալություն։ Իրոք շատ հետաքրքիր էր, բայց ես նախորդ ելույթից դեռ սկսած իմ մոտ մի միտք կա պատտվում, դա իհարկե հիմնված է ելույթների վրա։ Տեսեք, խոսքի մեջ մեր բանախոսները ասում են, որ հիմք են ընդունվում մասնագետների կողմից տեղում կատարված լուսանկարները, չափագրումները այցելում են։ Ես ուզում եմ ուղղակի մեր համար հասկանալ, միգուցե մեր երկրներում սկզբունքային տարբերություն կա այդ հարցերի միջև։ Ամբողջ հարցը նրանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, տեսեք, տեխնիկական վիճակի հետազոտություն, այսինքն շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը իր հերթին առանձին, չափագրությունը իր հերթին առանձին, հա, անշարժ գույքի գնահատումը իր հերթին առանձին, եւ վախենում եմ ասել, որ էներգետիկ աուդիտը մեր մոտ տարածում գտնի, դա էլ իր հերթին առանձին, սրանք բոլորը լիցենզավորված կամ որակավորված գործունեություններ են եւ վճարովի են եւ պայմանագրային հիմունքներով են եւ եթե այդ ճանապարհով չի տեղեկությունը ստացված, ապա ընդհանուր առմամբ դա համարվում է ոչ հավաստի։ Այսինքն ընդհանրապես այցի վրա հիմնված տեղեկությունը կարծում եմ եւ վստահ եմ նաեւ, որ վաղը մենք անենք արդեն տեղեկատվական համակարգ, ուղղակի այցերով բերված տվյալները կամ ոչ լիցենզավորված անձի կողմից թեկուս մասնագետի արված տվյալները մեր մոտ ես վախենամ, որ դա հավաստի տեղեկություն չի համարվի։ Ուզում եի համոզվել, էլի ճիշտ եմ ընկալել, որ ուրիշ երկրներում նման չի, այսինքն չափագրություն կամ տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տվյալները կարող են հավաքագրվել ուղղակի մասնագետ մարդկանց կողմից կամ քաղաքապետարանի աշխատակիցների կողմից։ Այդ տարբերությունը ուզում եի ընկալել, ճիշտ եմ ես հասկանում։ Եթե այո, միգուցե դա է պատճառը, որ մենք այսքան հապաղում եւ դեռ չենք հաջողում, միգուցե մեր մոտ ուղղակի այդ ծախսերը այնքան շատ են, որ այսինքն հնարավոր չի առաջ գնալ։ Շնորհակալություն։ Yes, well, we also have a legally structured system of doing energy audits. So energy audit is something that is also prescribed by law, and there are people that are licensed to do audits, and the companies which are licensed to do audits, and then there is a registry of energy certificates, and this is all this, let's say, official part, which is something that is legally binding. But obviously,
to do energy audits of all the current building stock would take years. I mean, and it would be incredibly expensive. So this what I show you is actually let's say some sort of more less detailed information to be able to cover a larger area, which is used for a different purpose. It's more used for the purpose of planning and developing action plan and implementing activities on this level. So this is really I think what you're referring to. So this is not I would say a government official survey that is on that level of detail, which would then be completely official and usable for any case. So this is yeah, I think I did explain. Yeah. Thank you so much for this, Yasmin. Besim has a question, I see. Yes. You need to speak to microphone because they cannot translate. You have to turn it on. You need to turn it on. Otherwise they cannot do translation. I think it's important to note, I mean, actually the first buildings in Bosnia were renovated at that time when you started. There was zero before. Now, how do you convince energy efficiency is obviously not a term that everyday people use in their life. It doesn't mean much to many people. So how do you convince somebody to do the first building in a neighborhood or in a city? Yeah. Yeah, well, as you said, I'm working for an energy company and we actually do energy audits and it's part of our business. But we have already developed a very open opinion, you know, about this, and as it was discussed here already, I don't think it's completely necessary, but you know, it's something the governments like to have because it's official, you know, it's kind of structured and so on. I would assume that if you don't have it, it would be messy, you know, and then they could be different problems altogether. But in terms of actual implementation, you know, once you have the typology, you already have a pretty good idea, you know, whether this building, in order to, you know, to have insulation, you know, which is good enough, you know, needs 5 centimeter of, you know, or 10 centimeter or whatever, you know, so it's not that when you get down to the actual implementation, it's not that detailed, you know, it doesn't like most of the building would fit into this kind of rough, you know, estimate. Yeah. So from that perspective, you know, I think having a database like this one that we have created is something that is probably more useful than having the whole system of energy audits, because if you do this properly enough, then you don't, you know, you don't have to spend resources. And for example, in Bosnia now we have this chicken egg kind of problem when for example municipalities go for you know, public calls for renovation, then there is a problem that actually they require people to submit a proof of co-financing. But what's the level of investment? So you will only know level of investment once you finish the audit, you know. So then it creates kind of, you know, this back and forward problem, you know, when you have to actually have some you know, pre-approval, and then you do the audits and then whatever, you know. So but in this way, if you have a database, you know, and you have this kind of, then you know more or less, you know, I would say plus minus 10%, you know, what's the situation. So yeah. And then the second question was how to actually persuade people to go into it. I mean, I think you know, something that is not being discussed very openly again
in this, regarding this subject, is the level of income, disposable level of income. I think, when we compare like Slovakia, which actually kickstarted their renovation process in mid 2000s, it was actually after it entered European Union, and the level of, like, I'm economist, so I look at these numbers, and GDP per capita of Slovakia, at that time was at least twice as high as Armenia is now. So this is not, from the reality point of view, you either have some spare money, or you don't. So this depends on the level of your income, and if you, so I think actually the first people who will do the renovation in the neighborhood are the ones that can afford it, or you do it by 100% subsidy by government, which is again not going to take you very far. So yeah, that's it. Thank you very much for this. Thank you for sharing these lessons. I don't want to keep you all from lunch. I believe we are already late. We will conclude this session, and I would like to thank all the speakers here and online as well. Thank you for sharing your experience. Again, I think this topic is really important, and to share knowledge and best practices on this is again even more important. Thank you so much again, and we break down for lunch. Thank you. Bye. Thank you very much. Մենք հրավիրում ենք բոլորի No problem. ընդմիջման, խնդրում ենք պարզապես ժամը 3-ին վերադառնալ, երրորդ նիստը շարունակվելու է։ Շնորհակալություն։
Hello. Այսպեսով մենք շարունակում ենք մեր ֆորումը, դա ֆորումի վերջին նիստն է, որը նվիրված է բազմաբնական շենքերի ներկայացնավետություն ուղղված եկամուտ ունեցող ընտանիքներին ծրագրի արդյունքների ամփոփմանը, ինչպես նաև Զիտան կներկայացնի ընդհանուր երեք երկրներում իրականացված ծրագրի վերաբերյալ Բոսնիայում, Հյուսիսային Մակեդոնիայում եւ Հայաստանում ընդհանուր ինչ արդյունքներ է տվել ծրագրը եւ ինչ ենք մենք սովորել այդ ծրագրից։ Հիմա խնդրում եմ իմ պրեզենտացիան դրեք։ Հաջորդ սլայդում շնորհակալություն, կարող եմ ծրագիրը մեկնարկել է 2013 թվականին եւ արդեն 9 տարի է, ինչ մենք իրականացնում ենք այն Հայաստանում։ Ընդհանուր բյուջեն կազմում է $524,000 եւ մեր եւ գործընկեր հիմնական դոնոր կազմակերպությունը ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունն է, որը ներդրել է $420,000 եւ մնացած $124,000 ներդրվել է Habitat Armenia-ի կողմից։ Հիմնական նպատակը, որ հետապնդում էր ծրագիրը, դա զարգացնել շուկայում բոլոր խթանները, որոնք կնպաստեին Հայաստանում բազմաբնակարան շենքերի ներկայացնավետության բարձրացմանը, որը իր հետին կտանի էներգետիկ աղքատության կրճատմանը եւ շենքի բնակիչների համար կենսամակարդակի բարձրացմանը։ Հիմնական շահառուները ի սկզբանե համարվել են հենց սեփականատերերը շենքի, բայց նշեմ նաև, որ ծրագիրը ցույց տվեց, մենք ունենք եւս այլ շահառուներ, որոնք են համատիրությունները, քանի որ իրենց կարողությունները զարգացան ծրագրի արդյունքում, ինչպես նաև համայնքները, քանի որ ծրագրի շնորհիվ համայնքը կարողանում է տնտեսել իր բյուջեն, որը հատկացված է շենքերի վերանորոգման համար, կամ նույն բյուջեով վերանորոգել ավելի մեծ քանակությամբ շենքեր, քանի որ մենք մեր ծրագրով ներկայացրել ենք մի ֆինանսական մոդել, որի մասին ես մի քիչ ավելի ուշ, ավելի մանրամասն կներկայացնեմ։ Սկսեմ նրանից, որ երբ մենք սկսեցինք ծրագիրը 2013 թվականին, ապա շուկա մուտք գործելով հասկացանք, որ կան մի շարք բացեր շուկայում, ինչպիսիք են օրինակ կառավարման ցածր մակարդակը, եւ համատիրությունների ցածր կարողությունները, հավաքագրման ցածր տոկոսը, այն ֆոնդերի, որոնք ուղղվում են հենց շենքերի պահպանմանը եւ կառավարմանը, իրազեկվածության բացը էներգարդյունավետության օգուտների եւ միջոցառումների վերաբերյալ, բանկային հատվածում վարկավորման պրոդուկտների բացը, այսինքն չկային ոչ մի վարկավորման պրոդուկտներ, որոնք նպատակաուղղված են համատիրությունների համար շենքեր վերանորոգելուն։ Եվ դա, ինչպես նշեցին իմ գոլեգաները, նաև հիմնական բաց է համարում շատ երկրներում, տարածաշրջանի շատ երկրներում, քանի որ չունեն իրենք ապահովվածություն, այդ համատիրությունները չունեն գրավ, որ կարող են դնել վարկը վերցնելու համար։ Մյուս բացը, որի մասին արդեն Տանյան խոսեց, դա տեխնիկական եւ էներգետիկ տվյալների բացակայությունն է շենքերի վերաբերյալ։
որը թույլ չի տալիս, որպեսզի բնակիչը կայացնի ինֆորմացված որոշումներ իր շենքի վերանորոգման ծրագրերի վերաբերյալ։ Ինչպես նաև դա արդեն սովետական ժամանակներից եկած թույլ ըմբռնում էր բնակիչների կողմից, որ բնակիչը պատասխանատու չէ ընդհանուր տարածքների պահպանման համար, որը որ իրականում սխալ է եւ մենք պետք է մեր իրազեկվածության բարձրացման շնորհիվ կարողանանք այդ մեսիջը հասցնել մարդկանց, որպեսզի հասկանան, որ դա նաեւ իրենց պատասխանատվությունն է։ Այսպիսով հաշվի առնելով այս բոլոր բացերը շուկայում առկա, մենք հիմնական մեր ուղղությունները կենտրոնացրեցինք ֆինանսական մեխանիզմների ստեղծման վրա, քաղաքականության մշակմանը նպաստելուն, այսինքն մեր փորձով օգնել, որպեսզի օրենսդրական դաշտում բարեփոխումներ իրականացվեն, իրազեկվածությունը բարձրացնել էներգարդյունավետության միջոցառումների վերաբերյալ, ինչպես նաև զարգացնել համատիրությունների կարողությունները։ Նշեմ նաև, որ մենք ի սկզբանե նախատեսում էինք, որ պետք է իրականացնենք բազմաբնական շենքերի ընդհանուր ամբողջական ջերմամեկուսացում, որը կտաներ 50-ից 60% խնայողության։ Սակայն երբ մենք տեսանք, թե ինչքան շատ բացեր կան շուկայում, ինչպես նաև մենք 2014 թվականին իրականացրեցինք շուկայի հետազոտություն, ցույց տվեց, որ մարդիկ, բնակիչները դեռևս պատրաստ չեն գումարներ ներդնել եւ դրա պատճառներից մեկը այն է, որ հետբերման ժամկետը բավականին երկար է եւ բացի այդ իրենք այդ 7-ից 10 տարիների ընթացքում ամեն ամսյա առնվազն $20, 10,000 դրամի ներդրում պետք է անեն այն պարագայում եւ իրենք ընդամենը 25% պետք է վճարեին այդ ընդհանուր ջերմամեկուսացման աշխատանքներ եւ նույնիսկ այդ $20 մեծամասամբ 90%-ից ավել արձագանքները ցույց տվեցին, որ մարդիկ դեռևս պատրաստ չեն։ Դա պատճառը մեկ դա ֆինանսական ոչ բավարար ռեսուրսներն են եւ մյուս պատճառը էներգարդյունավետության օգուտների մասին իրազեկվածության պակասը, այսինքն որ իրենք 50% կարող են հետո խնայել ձմռան ամիսներին եւ այդ 10,000 դրամը որ ներդնում են հետ բերել տարիների ընթացքում։ Եվ այդ պատճառով մենք կենտրոնացանք մասնակի ջերմամեկուսացման աշխատանքների վրա, ստեղծեցինք ֆինանսական մեխանիզմներ, որոնք նաև մենք կարողացանք հաջողությամբ կիրարկել, սկզբից առաջի մեխանիզմը, որ իրականացրեցինք, դա վարկի եւ սուբսիդավորման համախառն պրոդուկտ էր եւ մենք իդեմս քաղաքապետարանի Անժելան ներկա է միասին համագործակցեցինք եւ քաղաքապետարանը տրամադրում է 30-ից 40% սուբսիդիա 40%-ը եւ ջերմամեկուսացման աշխատանքներ էին ներառված եւ մնացած մասը վարկեր ձևակերպվում մեր գործընկեր բանկից։ Նշեմ, որ Habitat Armenia-ի դերը այստեղ կայանում էր կազմակերպչական եւ տեխնիկական օժանդակության տրամադրման մեջ, այսինքն օգնել համատիրություններին ընտրել ճիշտ շենքեր, հաշվի առնելով շենքի տեխնիկական վիճակը։ Մենք մշակել ենք տեխնիկական կրիտերիաներ շենքի ընտրության, որից մեկը տեխնիկական վիճակն էր, հավաքագրման տոկոսը, որ պետք է լինի բարձր, առնվազն 75%, հավելյալ եկամուտները, օրինակ անտենաներից, ալեհավաքներից եկած եկամուտները, որ կօգնեին, որպեսզի վարկունակությունը բարձր գնահատվեր, եւ մի շարք այլ չափանիշներ։ Եվ նշեմ, որ առաջի տարվա ընթացքում մենք կարողացանք ընդամենը մեկ շենք վերանորոգել, քանի որ բավականին դժվար էր երկխոսության մեջ մտնել հենց բնակիչների հետ։ Դժվար էր, որտեղ նոր պրոդուկտ էր եւ տեղեկացված չէին, բայց ասեմ, որ վերջի տարիների ընթացքում արդեն մենք սկսեցինք տարվա ընթացքում 10 շենք վերանորոգել այս ծրագրի շնորհիվ։ Եվ երկրորդ մոդելը, որ մենք մշակեցինք, իր մեջ արդեն երաշխիքային ֆոնդ էր ներառվում, եւ սա մենք համատեղ մշակեցինք ագրոլիզինգ վարկային կազմակերպության հետ։
ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից $50,000 միջոցներ ներդրեցինք երաշխիքային ֆոնդ ստեղծելու համար։ Եվ այդ երաշխիքային ֆոնդը մինչև 50% երաշխավորում էր վերադարձելիությունը վարկերի, ինչպես նաև թույլ էր տալիս ավելի մատչելի պայմաններով վարկեր տրամադրել համադրություններին։ Եվ նշեմ, որ այո, եղան համադրություններ, որոնք որ առանց սուբսիդավորման վերցրեցին վարկերը եւ սկսեցին վերանորոգել։ Այսինքն կարելի է ասել, որ երկրորդ փուլում մեր մշակած մոդելը դարձավ ավելի կայուն։ Սակայն քանի որ մենք միաժամանակ աշխատում ենք նաեւ օրենսդրական բարեփոխումների վրա, բարեփոխումների ծրագիրը օրենսդրական փոփոխություններ մտցրեց մեկ բանկ, մեկ բանկային հաշիվ, մեկ շենք, մեկ բանկային հաշիվ պահանջելով, որպեսզի յուրաքանչյուր շենք ունենա իր բանկային հաշիվը եւ անկանխիկ վճարները վճարվեն եւ դրա պատճառով մենք ունեցանք դադար վարկավորման ծրագրի մեջ, քանի որ ժամանակավորապես հավաքագրումների տոկոսը պակասեց։ Մենք որպեսզի կարողանանք խրախուսենք բնակիչների ներգրավումը ծրագրի մեջ, իրենց համար իրականացրեցինք իրազեկվածության բարձրացման աշխատանքներ, մի կողմից համադրությունների համար, մի կողմից բնակիչների համար։ Եվ նշեմ, որ դրա արդյունքում 7 նոր համադրություն ներգրավեց ծրագրում, իսկ բնակիչների մոնիտորինգը ցույց տվեց, որ ավելի քան 70% մասնակիցների իրականացրել են որոշակի միջոցառումներ իրենց տանը։ Ենթադրենք անջատելով լույսերը, փոխելով LED լամպեր դնելով, կամ նույնիսկ եղան ունակ 8% արտաքին պատերի ջերմամեկուսացումներ իրականացրել։ Մենք Habitat Armenian 2015 թվականից Մեշեգրադյան ծրագրով մշակել ենք առաջարկություններ քաղաքականության բարեփոխումների վերաբերյալ եւ համագործակցում ենք Հայաստանի քաղաքաշինության կոմիտեի հետ, իրենց ներկայացնելով մեր առաջարկությունները։ Եվ նշեմ, որ 2018 թվականից ի վեր մենք նաև ներգրավեցինք աշխատանքային խմբում եւ ավելի ակտիվ կարողացանք մեր առաջարկությունները հիմնված նաև մեր աշխատանքային փորձի վրա ներկայացնել քաղաքականության բարեփոխումները ըստ մեծ ճիշտ ուղղությամբ տանելու համար, համաձայն դրսի փորձի։ Ես ուզում եմ նշել այն հիմնական արդյունքները, որ մենք ստացել ենք, դա ֆինանսական մոդելի մշակումներ, որ թույլ տվեց ավելի քան 30 շենք ներգրավել եւ վերանորոգել եւ այդ ծրագիրը դեռևս շարունակում է եւ պահանջարկ ունի, որտեղ նոր համադրություններ արդեն իսկ հետաքրքրված են ծրագրով, ինքը բարձրացրեց շենքերում հարմարվողականությունը եւ դարձրեց շենքերը ավելի տաք եւ մենք կատարել ենք հարցազրույցներ շենքերի բնակիչների հետ, որոնք բոլորը միանշանակ ցույց են տվել բնակիչների բավարարվածությունը ծրագրից։ Ավելի քան 1500 բնակիչ կարողացավ օգուտ քաղել այս ծրագրից։ Հաջող արդյունքը դա քաղաքականության բարեփոխումներն էին, որ ինչպես նշեցի, մեկ շենքի համար մեկ բանկային հաշվի բացումն է, ռեզերվային ֆոնդի հնարավորությունը ամեն շենքի համար ստեղծել, ինչպես նաև ձայների հարաբերակցության ձայների պահանջի նկատմամբ իջեցվեց պահանջը, այսինքն 50+1%-ով կարելի է արդեն վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնել շենքերում, այսինքն դա հեշտացրեց որոշումների կայացման պրոցեսը։
Ինչ սովորեցինք մենք ծրագրից։ Մենք սովորեցինք, որ շատ կարևոր է բոլոր շահագրգիռ կողմերի համագործակցությունը, որ պետական աջակցությունը եւ ֆինանսական եւ իրավական դաշտի կարգավորման մեջ շատ կարևոր գործոն է հանդիսանում։ Պետք է բարձրացնել համատիրությունների կարողությունները եւ նույնիսկ կրթական ծրագրեր ստեղծել համատիրություններին կրթելու նպատակով։ Սուբսիդիաները եւ վարկային վարկավորման կոմպոնենտը միասին կարող են օգնել նախնական փուլում այս նմանատիպ ծրագրերը շարժ տալու համար, որպեսզի իրենք ընթացքի մեջ ընկնեն, դրանք շատ կարևոր մեխանիզմներ են։ Ինչպես նաև երաշխիքային ֆոնդը դա եւս մոտիվացում է, որպեսզի նոր վարկային կառույցներ ներգրավեն ծրագրի մեջ եւ նաև նոր համատիրություններ ներգրավեն։ Եվ շատ կարևոր է նաև գիտելիքների փոխանակումը, որը որ իրականացում է նմանատիպ ֆորումների եւ կոնֆերանսների միջոցով եւ օգնում է տեղական մակարդակում այդ գիտելիքները տեղայնացնել։ Ես այսքանը կասեմ ծրագրից, եթե հարցեր ունենաք, սիրով կպատասխանեմ։ Եթե չունեք հարցեր, ես կփոխանցեմ խոսքը Զիտային։ Thank you, Arseniy. I'll just wait for my presentation. I think a lot has been said already. There was a presentation from Macedonia, from Bosnia as well. You have seen a lot about Armenia, especially. I would rather focus on the learnings, what we learned from this project, we as Habitat, how it helped us and what are our recommendations further, because this is definitely not the end just because the project is ending. We are still committed to this topic and there is still so much work to be done. So I will be focusing on that. So just in a nutshell, I think we have mentioned it so many times, but just to repeat it again, it is a 10-year-old project. Originally, it wasn't supposed to be 10-year-old. I believe it was 5 years, right? And the cooperation with USAID really worked. So we had the opportunity to prolong it several times. And first we started the implementation in Armenia and Bosnia and Herzegovina, and then a third country, Macedonia, was added. And what I will focus as well on is that the project had the regional component. For us, it was really important to talk about the issue of residential energy efficiency, multi-apartment buildings in Central and Eastern Europe and CIS broadly in Europe and in a broader European region. So it has a regional component as well that I will show you. We as Habitat for Humanity Area Office of Europe and Middle East were the coordinators of this project, and then of course partners to implement really important were Habitat for Humanity Macedonia, Habitat for Humanity Armenia, and Enova from Bosnia and Herzegovina. The context of the project, I think many of you know, we have mentioned it so many times, but I think it's really important to mention it again, this issue of multi-apartment buildings that are privately owned, built in the 50s or 60s with a very similar construction method, are spread from Bratislava all the way to Yerevan and even further, I would say. So this is really an issue that can be addressed in a lot of countries. So we might find a solution in one country and learn from the other country. That's why we thought this is a topic, this is a regional topic, and there is a huge knowledge sharing component inside this project that will for sure go further on. These are just some of the similar traits of these buildings, why this problem occurs, and I think we have already talked about all of it, and you know it, many of you, as you are the practitioners. This was shown, I think, several times by Elena as well. Arseniy has shown this, but
This is a model that we developed inside the project. This is a general one because there are variations for Bosnia, for Macedonia, even inside the country, there's different types that you can apply, but this is important for us to also show to the policymakers how complex the ecosystem of residential energy efficiency, as we call it, is, and really to show that the homeowners are in the center, and the ecosystem is really wide and varied, and as it was said before, homeowners are not equipped to do these renovations by themselves, as it is a really, really complex issue. There is us as Habitat or us as REELIH there. Our end goal, of course, is that we are not there in this ecosystem, that the ecosystem works without us. There is a market that works. There is a grant for the vulnerable citizens, and there is a sustainability in the system. So it shouldn't be an NGO that is facilitating the system. Of course, to start the system running, you need champions, but to make it sustainable, this needs to be really facilitated by an actor that is there long term, which can be a municipality, it can be a government, it can be a different actor. Just to show you several initiatives and what kind of activities there are and there were in the project. I think the first 3 for sure, or first 5 of them were applied in the implementing countries. So in Macedonia, in Bosnia, and in Armenia. It has been shown many times. We really focus on the homeowners and training for the homeowners, really showing them how to get together, how to make a decision. And as this is still the case, really needed. We as well created a knowledge platforms for each of the country, which is basically an online training for the homeowners, so they can go to the website and really find all the necessary information they need for a renovation of their building. We have been showing several buildings throughout this day. Basically, the main aim of the project wasn't to renovate all of the buildings inside the countries. Of course, we are not able to do that, and this is not our aim. Our aim is really to get the market going and working, and we used the buildings as a demonstration projects. So really, especially in Macedonia and Bosnia, we through other stakeholders such as financial institutions, banks, subsidies from the municipalities, we renovated several buildings really to showcase to the government and to the municipality how the system can work. As well, within these demonstration projects, as I said, we worked with the banks and financial institutions. So Varsanik was showing the financial models that they developed inside Habitat for Humanity Armenia. So this was one of the big components of the project, to show as well what kind of financial models there can be for homeowners to really renovate their buildings. A huge component has been advocacy, as Varsanik has been showing as well. There are 2 levels or even 3 levels that advocacy that has been done inside the project. One is national level, really to improve the regulations on homeowner association and the management of the buildings. And the local one has been more focused on providing subsidies really to the vulnerable homeowners that cannot afford renovation. There has been a huge component of advocacy on an EU level. We think that EU is a really huge player inside this topic, and it's whatever the European countries do, also the countries outside of EU usually replicate. So there is so much knowledge happening. It's really important for us as well. It was important for the European Union itself to know about this topic, because it wasn't really known. Usually the dialogue that happens at the European Union is about Western Europe, very much Western focus, and the experience from the multi-apartment buildings, privately owned, wasn't really shared much. So we try to be the champions in raising awareness about this topic.
And of course, knowledge sharing is a huge component of the project. We have done, I'm not going to go into numbers, but we have done countless workshops, events, webinars. We tried to use all kinds of events that happened at the EU level or regional levels or national levels to create and panel sessions and get all the partners together. I think we really managed to get the stakeholders and partners that normally wouldn't work together, such as financial institutions, municipalities, government, getting them together and really talk to each other. And this has been really a strength of the project. Finally, there is an activity of a community of practice. This is one of the aims as well of the project that will for sure continue further. And this is to create spaces for these different stakeholders to meet and talk to each other, because normally they don't, and they should. So we are trying to create really this space. And this is everything that I was already talking about. So just so that you can see it in pictures as well, meetings of homeowner association, the trainings, you can see as well the knowledge platform website, how it looks like. We try to, on the website as well, to show the homeowners what are the benefits of energy efficiency. As we mentioned so many times, people are not really interested in energy efficiency, but if you package it in a different way, that it has health benefits, it has a benefit that the value of your apartment will rise. So there are different benefits that people can grab onto, then energy efficiency becomes an interesting topic. These are some of the examples of the demonstration projects that we did, as well as advocacy meetings at the local level or national level, which have been done on the level of Armenia, Bosnia, and Macedonia through our implementing partners. From the regional component, it was really important for us to focus on research. There is not, at least 10 years ago, there wasn't much data on this topic, and we really thought that it's needed to do a survey and a research and a comparative research. So we have done several research papers on the subsidy schemes that have been developed in Central and Eastern European countries, and then comparing them to our countries such as Armenia and Bosnia, and really trying to see the similarities, what can be applied and what cannot be applied. Of course, each country is different, but we are really trying to learn from what has been done already. We have also a regional knowledge platform where we store all the resources that we are having. And we tried to organize EU-wide conferences. One was online and one was in person. And this is really where we try to engage the EU policymakers from the European Parliament, from the European Commission, from different DGs, which are basically the ministries of the European Union that are responsible for energy, but also responsible for accession countries, because we work in the countries outside of EU, and we really think this topic is important for them to know and invest into. And then lastly, I will mention this community of practice. This is an initiative that I think was very successful and will continue further. This is a platform basically for different stakeholders from NGOs, research institutions, consumer organizations, private companies that come together and really share knowledge and best practices on the topic of residential energy efficiency in Central and Eastern Europe. It might seem very banal, but it's really important for people to meet face to face, and usually these kind of meetings would spark a cooperation or a new projects together. So a simple facilitation of a meeting of people that wouldn't normally meet together could really lead to new projects, and this was our experience. I just want to show a few examples where REELIH as a project was showcased as a best practice at the international level or European level. We have been
part of several campaigns and part of several best practices and research papers, as you can see. I will just go here. Basically, the first picture was that REELIH was showcased as a best practice at the initiative led by BBC and Housing Europe, which is a housing organization EU-wide. And there is a video, there is a link, I can share it later. I don't think I will share it right now, but there is a video on the REELIH project, which was really prominent. So we are really thankful for that. We have been mentioned in several publications, applied to several awards where we made it to the finalists. So I really think that we as Habitat and USA really build a reputation of a thought leader inside this topic of residential energy efficiency. And these are just some of the other publications which are featuring just several best practices, and REELIH is among them. So it's just showing the success of the project. And since it's, we always call it energy efficiency, but you can really, there are several reports having a different focus, so housing focus or energy poverty focus, and the REELIH approach could be applied in several of them. These are just few numbers that I think we already mentioned for Armenia, and this is a combined numbers. However, I don't think this is showing you the whole picture. Are rather all the examples I showed you before, because really our aim is not to refurbish the buildings ourselves, but get the markets going and get the countries creating the system for renovation of the buildings. And from all of this, from all of the 10 years of experience in implementation on the national level, regional level, we have put together several lessons and recommendations. I think they can be very nicely combined in 3 points. These are that it's really necessary to have or to provide the technical assistance for homeowner associations. I think this has been mentioned many times. This can be a facilitator, a resource center, one-stop shop, association, whatever you call it. But as you have seen, as you know, of course, the ecosystem is really complex and there is a needed technical assistance. The second one is that the renovation should be supported by mixed financing models, and I will go into detail, meaning basically that homeowners cannot afford themselves to pay for it. There needs to be targeted subsidies really for the low income. And for us, a really important point is that the capacity of the local governments needs to be strengthened. For us, the local government is a key player in this field, and for a sustainability of the system, local government is the main player. And this is just more in detail what I was basically mentioning about our recommendations, what we think is really important. This is our main message, basically, that the technical assistance for homeowner associations need to be provided in order for the retrofits to happen. Together with of course, the mixed financing, as I was saying, there can be, of course, the loans from the banks or from the financial institutions to the homeowner association as a one body. This is really important, and the targeted subsidies that would support really the most vulnerable citizens living in the multi-apartment buildings. And the final one about the role of the local governments. We see from the project that there are several roles of the local governments. Actually, the local government can play a role of a facilitator for the homeowner association, a facilitator of the whole system, and a local government can play as well a role of a subsidy giver for the low income. So this would be the 3 recommendations from the project, three learnings.
I don't want to take more of your time. I really want to thank all the people, partners that contributed to the project. It was a difficult journey from the beginning, as Habitat for Humanity, we started to do something we didn't do before. It was even for us internally difficult to figure out at the beginning how to do this. And I think there is still a lot to be done, but I think we really started something with champions like you here in Armenia. From the homeowners, I think there was a homeowner association representative at the beginning. Really appreciate that. There is a partner from the agro leasing here, which is really great, and the partners from the urban committee. I think it's really important to get these stakeholders together in order for the system to work. So I really want to thank you all, and I want to thank you all for coming to this conference. Thank you so much. If there are any questions, you are welcome to ask, both from online participants and especially from in-person participants. If there are no questions, I will ask our colleagues to put the video about, we have a nice video about Habitat Armenia REELIH project. We have created it last year and we would like to show it to you now. Could you please put the video on? Հայաստանում եւ տարածաշրջանի երկրների մեծ մասում բազմաբնակարան շենքերի ջեռուցումը կազմում է էներգիայի օգտագործման ավելի քան 30%-ը։ Պատճառը նախկինում կիրառված շինարարական եւ ջեռուցման մեթոդների անհամապատասխանելիությունն է էներգոարդյունավետության չափորոշիչներին, ինչը հանգեցնում է էներգիայի զգալի կորստին։ Արդյունքում էներգիայի աճող գները գնալով ավելի բացասական ազդեցություն են ունենում ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների բյուջեի վրա։ Հասցեավորելով այս խնդիրը, Habitat for Humanity-ն եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գրասենյակը նախաձեռնեցին բազմաբնակարան շենքերի էներգոարդյունավետության բարձրացում ուղղված ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին ծրագիրը, որը իրականացվում է Հայաստանում, Բոսնիա եւ Հերցեգովինայում ու Մակեդոնիայում։ The residential energy efficiency project for low-income households started in April 2013. The project came up with impressive results. The project worked with the 9 household associations and supported energy efficiency about 29 buildings, 1,500 households, and more than 5,000 beneficiaries. The project supported them to decrease their energy costs, supported behavioral change in consuming energy, supported reduction of the greenhouse gases in Armenia. Which is very important from the climate change perspective. Հայաստանում ծրագիրը մեկնարկել է 2013-ին։ Այն ֆինանսավորվում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գրասենյակի կողմից եւ համաֆինանսավորվում եւ իրականացվում Habitat for Humanity Armenia հիմնադրամի կողմից։ Ծրագրի նպատակն է համակցված ջանքերի շնորհիվ կրճատել էներգետիկ աղքատությունն ազգային եւ տարածաշրջանային մակարդակներում, բարելավելով ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների կենսամակարդակը։ Հայաստանի համար էներգետիկ անկախությունը ռազմավարական խնդիր է։ Ինչպես հայտնի է, էներգիայի շուրջ 40%-ը սպառնում է շենքերում։ Այդ իսկ պատճառով
Նմանատիպ ծրագրերը շատ կարևոր են երկրի էներգետիկ անկախության բարձրացման հարցում։ Հայաստանում կա ավելի քան 13,000 բազմաբնակարան շենք, որոնցից մոտ 75%-ը I think we are having some slow internet issues in this hotel. So better if we just don't look at this video. It makes no, we will share it, the link then with all participants. So in conclusion, so we would like to thank all our stakeholders and partners of this project, especially USAID, without which support we wouldn't be able to initiate and implement this project. And especially it was very important for us, the government collaboration and cooperation with homeowner associations, with banking sector, finance institutions. I see all our partners are sitting here, and the municipality, because without this cooperation, we wouldn't have any good results. And what I want to say is that we shall continue in the same mode. We shall continue working. And as Zita mentioned, the community of practice meetings are very efficient, and we are going to initiate a local community of practice meetings very soon in Armenia, gathering all the key stakeholders, and we will reach out to them shortly and also ask them the key questions they would like to find answers, and then have fruitful cooperation. So we are still looking forward for future cooperation with all our stakeholders. I want to thank also Habitat for Humanity International and the Europe and Middle East office, our regional office, for their continuous support that we had. Here I would like to pass the word also to Mr. Besim Nebiu to have concluding remarks. We wanted also to have Mr. Andrew Popelka from USAID. He's from USA now, but it seems we don't have him right now online. So I will ask Besim. Because I don't like concluding remarks so much, and this is such an occasion. It's been, I mean, this project has, and our work here has been going on for a long time. First trip here was in 2012, and we were discussing opportunities to whether we can refurbish multi-apartment buildings. We were a little bit ambitious and not informed well. We thought that we could easily do a full renovation, and that's still not even possible 10 years down the road. But I think what the project has done is it's made it easier compared to 10 years ago. There are some things on the ground. There are some people willing to do that. And there's some more interest. And I would like to really, from the bottom of my heart, thank you for being here today, because this is important. This is the most important part. There is no competition in refurbishing apartments. There is only collaboration. And that is the only way this can work. So if any other partner does more apartments than us, that makes us happy. It doesn't make us sad or in competitive mood. And we would like to maybe extend that message and
sort of encourage you to also take actions or to come to us if you want to collaborate with us further. So REELIH is finishing for administrative reasons. It's financed by USAID. No project can be more than 10 years, and this year is 10 years. But I'm sure we will continue in another project and with renewed energy and maybe more focus. So let's not treat this as a goodbye, but as sort of an invitation for future collaboration. With that, I would sincerely once again like to thank Varsenik and Armenia for the hospitality. You're one of the most hospitable countries that I've ever visited, and I would, in friendship, would like to thank you for that. Shnora Harutsun. Thank you. I want to invite all to have a group photo if possible. Thank you.